Hare Krishna. Okay. So, we continue our discussion on the qualities of devotees that are very pleasing to the Lord from 12th chapter of Bhagavad-gita, from 13th verse onward. On continue la discussion sur les vertus qui sont plaisir au Seigneur. J'ai pas lu dans la Bhagavad-gita. Yes, for 12th chapter of Bhagavad-gita. Partie 12. Yes, from 13th chapter onward. Jusqu'au chapitre 13. So far we have discussed Adveshta Sarvabhutanam Maitra Karuna Evacha Nirmamo Nirahankara Samadukha Sugakshami. Yes, first quality that is very pleasing to the Lord is Adveshta Sarvabhutanam. That we don't hate anything or anyone in this world. La première qualité qui fait plaisir au Seigneur, c'est qu'on ne déteste personne ou rien dans ce monde. And we have discussed how important it is to develop also, when Krishna continues, Maitra Karuna Evacha, to be very friendly and merciful towards everyone. On a vu comment il est important d'être très amical et gentil avec tous les êtres vivants. Because we always live in society, and since we live in society, it's very important to develop very loving relationships with everyone. Parce qu'on vit dans la société, et vu qu'on vit dans la société, il est très important de développer des relations amicales avec tout le monde. And we should also understand that every living entity is part and parcel of Krishna. Jivara Swarupa Hoy, Krishna Nitya Das, and since we are always the servant of Krishna, we should serve every living entity. Et nous devons comprendre que toutes les entités vivantes font partie de Krishna et sont des serviteurs éternels de Krishna. Et vu que nous aussi nous sommes des serviteurs éternels de Krishna, nous devons tous les servir. And therefore, we should try to connect every living entity with Krishna. Donc nous devons connecter toutes les entités vivantes avec Krishna. And since this is the time of December, which is Prabhupada's marathon time, Donc là on est en décembre, c'est le marathon. and we try to distribute Prabhupada's books, which are very his mercy in literature. On essaie de distribuer les livres de Prabhupada qui sont sa miséricorde à travers écrite, sa miséricorde écrite. So this is very important feature of a devotee, that he is very merciful. Ça c'est un très très important des dévots, c'est qu'il est très miséricordieux. Actually, Prabhupada stressed that preaching is the essence. Prabhupada a mis l'accent que prêcher est l'essence. Yes, the preaching is the essence. That means our spiritual life is based on preaching. Cela veut dire que notre vie spirituelle est basée sur prêcher. And what does it mean that it's based on preaching? Et qu'est-ce que ça veut dire que c'est basé sur prêcher? That means that we offer our life for the benefit of others. Ça veut dire qu'on offre notre vie pour le bénéfice des autres. It is explained in 10th canto of Srimad Bhagavatam that Etavat Janma Safalyam Dehinam Iha Dehishu Pranar Artha Dhyavacha Shreya Acharanam Sada. That Krishna explains to his boyfriends that everyone should live for the benefit of others. Krishna explique à ses amis dans le 10e chant du Bhagavatam qu'une personne doit vivre pour le bénéfice des autres. And he gives this example. If someone doesn't live for the benefit of others, he's more fallen than a tree. Et il dit cet exemple que si quelqu'un ne donne pas sa vie pour le bénéfice des autres, alors il est plus déchu qu'un arbre.
Because he gives this example how trees are living for the benefit of others. Il donne cet exemple comme quoi les arbres, eux, donnent leur vie pour le bénéfice des autres. And so this is Maitra to be friendly and Karuna to be merciful. Être amical et miséricordieux. Then we have discussed Nirmama, that we should understand that nothing is mine in this world. On a aussi discuté que rien n'est à moi dans ce monde. Because if I think that anything is mine, I'm just illusioned. Si je pense que quelque chose est à moi dans ce monde, alors je suis juste sous l'illusion. And as long as I'm illusioned, it's not possible to connect with Krishna. Et tant que je suis sous l'illusion, ce n'est pas possible de se connecter à Krishna. So we should understand nothing is mine. Donc nous devons comprendre que rien n'est à moi. Actually, everything is Krishna's, including me, myself. Et tout appartient à Krishna, même ma propre personne. And therefore, my duty is just to serve. Et mon devoir, c'est juste de servir. And to serve every living entity. De servir chaque entité vivante. So from many different angles of view, we can see that our only position is service. Donc, si on voit dans tous les angles de point de vue, on voit que notre identité est de servir. So it's crucial, this understanding to be a servant is crucial. Cette compréhension d'être un serviteur est cruciale. So in every aspect of life, we should just serve. Dans tous les aspects de la vie, nous devons juste servir. But usually we don't like to serve. Mais si on voit, on n'aime pas vraiment servir. People are disgusted by this idea to be a servant. Les gens sont dégoûtés par cette idée de devoir servir, d'être un serviteur. So it's completely against our nature, C'est contre notre nature, our conditioned nature. notre nature conditionnée. But actually, if we want it or not, we are serving all the time, 24 hours a day. Mais qu'on le veuille ou non, nous servons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. We are serving the object of our love. Nous servons l'objet de notre amour. And as long as the object of our love is some whirlwind of dust, we'll be always enamored by dust. Object of love is what? Whirlwind of dust. Même tant que notre objet d'amour est un tourbillon de poussière, alors le résultat, ce sera de la poussière. Yes, we'll be enamored by dust. So we should know that this body is just the whirlwind of dust. Nous devons savoir que ce corps, c'est juste comme un tourbillon de poussière. Yes, of gross and subtle dust. Yes. And as long as we are enamored by this whirlwind of dust, it's not possible to become enamored by Krishna. Et tant que nous sommes attirés par ce tourbillon de poussière, nous ne pouvons pas être attirés par Krishna. Actually, also this whirlwind of dust is Krishna. But as Krishna explains in 9th chapter of Bhagavad-gita, he says, Yepyanya devata bhakta yajanti shraddhayanvitaha tepi mameva kanta yajanta viti purvakam. Everyone is worshipping only me. Et Krishna explique dans le 9e chapitre de la Bhagavad-gita que tout le monde me sert. But those who worship some other gods than me, they worship me in the wrong way. Mais ceux qui adorent d'autres dieux que moi, ils m'adorent d'une façon erronée. And so their destination will be their worship. Et donc leur destination sera leur adoration. So if our object of worship is whirlwind of dust, our destination will be dust. Et donc si notre adoration est un tourbillon de poussière, alors notre destination sera la poussière. So the Bible says, dust thou art, and in dust you'll return. Dust
poussière et tu retournes, la Bible dit, tu es poussière. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est ça dans la Bible. Yes. So it's true. It's so true. As long as we are not Krishna conscious, we are just dust. Because we identify with dust. We are not dust by our nature. C'est But tellement we vrai. identify Nous with ne it. servons pas Krishna, nous sommes juste comme de la poussière parce que nous nous identifions à cette poussière. So maybe we even think that we are devotees. Peut-être nous pensons que nous sommes des dévots, But many times we can see that devotees are fighting among each other. mais souvent on voit que les dévots se battent entre eux. And this fighting means what are they fighting for actually? Et pourquoi ils se battent en fait? They're fighting for the honor of the dust. Ils se battent pour l'honneur de la poussière, Yes. Nothing else. rien d'autre. So we should understand to be Krishna conscious means to be extremely humble. Nous devons comprendre qu'être conscient de Krishna veut dire être extrêmement humble. Yes. Trinada pisunichna, Tarori Vasahishnana, Amanina Manadina, Kirtanyah Sadahari. We can be connected to Krishna, that means Kirtanyah Sadahari, only if we are extremely humble and tolerant. Nous pouvons être connectés à Krishna seulement si nous sommes extrêmement tolérants et humbles. Yes. And there are many examples of great saints. Today we will discuss to be equal in happiness and distress. Donc aujourd'hui, nous allons discuter sur être égal dans le bonheur et dans le malheur. And this is the world of duality. So there will be happiness and distress all the time. Ici est un monde de dualité, donc il y aura du bonheur et de la souffrance dans tout moment. But actually this happiness and distress, it applies only to the whirlwind of dust. Mais ce bonheur et ce malheur ne s'appliquent que au tourbillon de poussière. So we are disturbed by these two as long as we identify with the dust. Donc nous sommes seulement dérangés par ces deux choses quand nous sommes identifiés au tourbillon de poussière. We can see, for example, how Prahlad Maharaj was tolerant. Nous pouvons voir par exemple comment Prahlad Maharaj était tourmenté. Yes, he was only a small boy Seulement un petit garçon. and he was completely helpless against his extremely powerful father. Il n'avait aucune autre façon de se défendre contre son père extrêmement puissant. And his father was so powerful that he turned the law of the universe. Son père était tellement puissant qu'il a changé les lois de l'univers. Yes, those who performed sinful activities, they went to heaven. Ceux qui faisaient des activités pécheresses allaient au paradis et vice-versa. And those who were pious, they went to hell. Ceux qui faisaient les bonnes activités allaient en enfer. Yes. And everyone was glorifying Hiranyakashipu, Et tout le monde glorifiait Hiranyakashipu, including Narada Muni. même Narada Muni. Yes, he was playing his veena in glorification of Hiranyakashipu. Il jouait son vina en glorifiant Hiranyakashipu. So everyone was afraid of Hiranyakashipu, Tout le monde avait peur de lui, but not Prahlad. mais pas Prahlad. Although his father tried to kill him in so many ways, he was completely peaceful. Malgré que son père a essayé de le tuer de plein de différentes manières, il était toujours en paix. Because he didn't identify with the dust. Parce qu'il ne s'identifiait pas à la poussière. And if we see the example of the gopis, for example, Et si on regarde l'exemple des gopis, they didn't even consider material happiness or distress. ils ne considéraient même pas le bonheur matériel ou le malheur matériel. They were concerned only if I'm able to meet Krishna or not. Ils étaient seulement intéressés s'ils allaient rencontrer Krishna ou pas. If
there was some material inconvenience, they didn't even bother. S'il y avait des inconvéniences matérielles, elles n'étaient même pas intéressées. C'était pas un problème. Yes. And also other devotees, they exhibit extreme tolerance to all these material changes of happiness, distress, cold or hot weather. On peut voir plein d'autres Vaishnavas qui exhibent une tolérance extraordinaire et aucun changement entre le bonheur matériel ou le malheur matériel, le froid, le chaud. Or disease or health. La maladie. Or honor and dishonor. L'honneur, le déshonneur. So this is the world of duality. C'est un monde de dualité. And everyone will be faced by duality. Tout le monde va être un jour il va devoir faire face à cette dualité. So Shastra teaches us that everyone will get happiness and distress in this life. Les Écritures nous disent que tout le monde dans ce monde doit faire face à ce bonheur et ce malheur. They will come automatically. Ils viendront automatiquement. Without special endeavor for them. Sans même devoir les chercher. So we are taught to be very tolerant in all these dualities. Nous sommes enseignés d'être toujours très tolérants dans ces deux dualités. In 5th chapter of Bhagavad-gita, Lord Krishna says, Na prakrishit priyam prapya nodvijit prapya priyam stira buddhira samudo brahmavid brahmanistita. One is in spiritual consciousness who doesn't rejoice in happiness. Krishna explique dans la Bhagavad-gita que quelqu'un est dans cette spiritualité quand il ne se réjouit pas dans ce bonheur. And he doesn't lament in distress. Il ne se lamente pas dans le malheur. So one may think that such a person is, his heart is from stone. On pourrait penser que cette personne a un cœur de pierre. But no, his heart is soft like butter. Mais non, son cœur est aussi doux que le beurre. But he's not concerned about his whirlwind of dust. Il n'est pas concerné par ce tourbillon de poussière. But he's concerned how to develop love for Krishna. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est comment développer de l'amour pour Krishna. So this tolerance in happiness and distress is extremely needed. Cette tolérance dans le bonheur et dans le malheur est extrêmement... on en a besoin. Yes. So one should understand, when I'm facing some misery, actually it's not just that I should practice tolerance. Hare Krishna. Quelqu'un doit comprendre que quand il est en face avec le malheur, c'est pas que je dois juste tolérer la tolérance. La souffrance. But most important, when these miseries come, I should understand, because I try to be devotee, Krishna responds. So this is his response. Parce que je suis un dévot, je dois plutôt voir ça comme la réponse de Krishna. And he tries to benefit me. Il essaie de me donner du bénéfice. And so he is sending me these sufferings, different experiences in life, just to develop a relationship with him on deeper level. Il m'envoie cette souffrance, différentes situations dans la vie, juste pour développer ma relation avec lui dans un niveau plus profond. And only if we give up our tendency to control every situation and be pleased with whatever is happening to us, only then we can realize Krishna's presence. Et seulement si nous abandonnons cette tendance de vouloir contrôler chaque situation et d'en tirer du bonheur
alors on peut vraiment développer cette relation avec Krishna. More difficult the situation is, more is the opportunity to surrender. Plus la situation est difficile, et plus grande est l'opportunité de s'abandonner. Yes. And more we surrender, deeper is our relationship with Krishna. Et plus nous nous abandonnons, plus profonde est notre relation avec Krishna. And deeper is our inner satisfaction. Et plus profonde est notre satisfaction interne. So don't lament in distress. Donc ne vous lamentez pas dans le malheur. Accept the inconveniences with grateful heart. Oui. With grateful heart. Accept Accept the difficulties, the miseries. Accepte sans les inconvénients d'un cœur reconnaissant. So everyone understood? Good. Yes, we should be grateful that Krishna is showing me his kindness by different tribulations in my life. Nous devons avoir de la gratitude que Krishna s'exprime sa gentillesse en me donnant plein de situations difficiles. Yes. So when we feel that, or we face someone who is harsh to us, we should defend. Quand on est en face de quelqu'un qui est très méchant avec nous, nous ne devons pas nous défendre. Yes, because if we defend, we actually discard the mercy. Parce que si nous nous défendons, nous nous enlevons de cette miséricorde. Yes, we should understand this. When we try to defend ourselves, then we are on our own. Quand on essaye de se défendre, alors on est tout seul. Yes, because then we try to control our destiny. Parce qu'on essaie de contrôler notre destinée. But if we give our destiny, our life in the hands of Krishna, then we believe whatever is happening to me is just Krishna's mercy. Mais si nous mettons notre vie dans les mains de Krishna, alors peu importe ce qu'il se passe, c'est juste de la miséricorde. And this is not just some high philosophy that no one can adopt. C'est pas juste une philosophie très haute que personne ne peut appliquer dans sa vie. We shouldn't think like this. Yes, this is maybe for Prahlad Maharaj Peut-être que ça c'est juste pour Prahlad Maharaj or Ambarish Maharaj. ou Ambarish Maharaj. Yes. Everyone knows the story of Ambarish Maharaj. Tout le monde connaît l'histoire d'Ambarish Maharaj. Some they don't. And so Maharaj Ambarish, this was great king actually. He was ruling the world. Maharaj Ambarish est un grand roi, il conquérissait tout le monde. And he performed great austerity for the benefit of the everyone actually, for the inhabitants of the world. Il a fait beaucoup d'austérité pour le bénéfice du monde. And he fasted for one Ekadashi. Actually, he fasted for a whole year, I believe. Et pendant un Ekadashi, il a jeûné pendant toute une année. And then there was a time for breaking his fast. Et au moment où il devait casser son jeûne, And according to Shastra, there is particular time window that in which you can break your fast. selon les Écritures, il y a juste une petite fenêtre où on peut briser le jeûne. And if you don't break your fast at that time, your austerity is in vain. It's useless. Si tu ne brises pas le jeûne spécifiquement dans cette fenêtre, alors ton austérité est vaine. So it happened that during exactly at that time when he was prepared to break a fast, a great sage came to visit him, Durvasa Muni. Et donc, dans cette fenêtre où il devait briser ce jeûne, un grand sage est venu le visiter, Durvasa Muni.
And Durvasa was extremely famous, or we can say even notorious, by being very easily disturbed. Donc Durvasa Muni était très reconnu comme être très facilement dérangé. And he could curse very severely everyone. Il pouvait maudire quelqu'un très facilement. And he came to Maharaj Ambarish, and of course this is proper for the king, if some sage comes, that he invites him to take prasad. Donc il est venu voir Ambarish Maharaj, et bien sûr c'est honorable pour un roi, c'est normal que quand un sage vient le voir, il lui offre du prasad. Yes, this is sanctified food. La nourriture sanctifiée. And it is also proper, according to Shastra, according to scripture, that the host doesn't taste anything before his guest. Et il est aussi expliqué qu'un hôte ne doit pas manger quelque chose avant son invité. So it happened that so he invited Durvasa Muni for a dinner, but Durvasa said that, okay, according to Shastra, according to scriptures, I have to take my bath first. Il a invité Durvasa Muni pour manger, mais Durvasa Muni a dit ok, mais c'est écrit dans les Écritures, d'abord il faut que je me baigne avant de manger. So he went to take his sacred bath. Donc il est allé prendre son bain sacré, but time was passing and he was not back. mais le temps passait. And the time for breaking fast was approaching very quickly. Le temps pour briser le jeûne arrivait très rapidement. And then Maharaj Ambarish was in great dilemma. What should I do? Et Maharaj Ambarish était dans un grand dilemme. Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? And he consulted his ministers and brahmanas, those that means priests. Il a consulté ses prêtres. And they advised him, according to Shastra, according to scriptures, if you break your fast with water, it doesn't count as, at the same time, counts as breaking your fast, and at the same time, it's not breaking your fast. Donc ils lui ont expliqué, si tu brises ton jeûne avec de l'eau, à la fois c'est considéré comme briser ton jeûne, et à la fois c'est considéré comme pas briser ton jeûne. Yes, so you will not offend your guest, but you will break your fast. So your austerity will give some result. Donc tu n'offenderas pas ton hôte, ton invité, mais à la fois tu briseras aussi ton jeûne dans la bonne fenêtre. But it happened that by mystic powers, Durvasa Muni understood that Maharaj Ambarish make a little sip of water. Mais avec ses pouvoirs mystiques, Durvasa Muni a compris qu'Ambarish Maharaj avait pris une petite gorgée d'eau. And he was extremely offended by this. Il était extrêmement offensé par cela. And he took a bunch of his hair, thrust it on the floor, and created a fiery demon. Il a arraché ses cheveux, les a jetés sur le sol et a créé un démon de feu. To kill Maharaj Ambarish. Pour tuer Maharaj Ambarish. Can you imagine? For sipping a little water, Vous pouvez imaginer juste pour boire un petit peu d'eau. he wanted to kill, just because his honor was offended. Il voulait le tuer juste parce que son honneur était offensé. Yes. So maybe we think we are not so extreme that we would like to kill others for sipping a little water. Nous pensons qu'on n'est pas aussi extrême de vouloir tuer quelqu'un juste pour une petite gorgée d'eau. But even if we show our intolerance towards others in minute degree, we cultivate this Durvasa mentality. Mais même si on montre aux autres notre intolérance envers les autres, même d'une petite façon, alors nous montrons la même tendance que Durvasa Muni. Yes. So Maharaj Ambarish, although he was facing this fiery demon, he didn't try to protect himself.
Maharaj Ambarish, malgré qu'il était en face de ce démon de feu, il n'a pas essayé de se protéger. Yes. So, because he didn't try to protect, the Lord protected him. Parce qu'il n'a pas essayé de se protéger, alors le Seigneur l'a protégé. And he sent his Sudarshan chakra to destroy this fire demon and then chased Durvasa Muni all over the universe. Il a envoyé son Sudarshan chakra pour tuer le démon de feu et chasser Durvasa Muni à travers l'univers. Yes. And the other example is Haridas Thakur. Notre exemple, c'est Haridas Thakur. He was chanting the holy name. Il chantait les saints noms. And because he was from Muslim origin, this was extremely disturbing for the Muslim authorities. Parce qu'il était d'origine musulmane, alors c'était extrêmement dérangeant pour les autorités musulmanes. And they wanted him to stop chanting. Ils voulaient qu'il arrête de chanter. But he said, you can do whatever you want, but I cannot stop chanting. Haridas Thakur disait, vous pouvez faire ce que vous voulez, je n'arrêterai pas de chanter. Je ne peux pas. Yes. And they were so disturbed, so indignant, so angry by this statement. They sentenced him to death by beating him on 22 marketplaces. Ils étaient tellement en colère, tellement indignés par le fait qu'il chantait qu'ils l'ont condamné à mourir, à se faire battre avec un fouet sur 22 places de marché. And yes, these two executors, merciless executors, they were beating Haridas Thakur as hard as they could. Donc ces deux exécuteurs frappaient Haridas Thakur aussi fort qu'ils le pouvaient. But Haridas Thakur wasn't disturbed by this beating. Mais Haridas Thakur n'était pas dérangé par ces fouets. He was praying for his two executors. Il priait pour eux. Same as Lord Jesus was also praying. Please excuse them, they don't know what they're doing. Tout comme Jésus priait, s'il te plaît, mon Seigneur, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. And Srila Prabhupada states that Lord Jesus Christ is one of our gurus. Srila Prabhupada disait que le Seigneur Jésus est un de nos gourous. So, and then at Mahaprakash Lila, Lord Chaitanya had different relationship with his devotees, and he called also for Haridas. Donc dans le Mahaprakash Lila, Chaitanya Mahaprabhu avait différents divertissements avec ses associés, et à un moment il a appelé Haridas Thakur. And he said, do you remember when these Muslim executors took you to 22 marketplaces and they were beating you severely? Il lui a dit, est-ce que tu te rappelles quand ces autorités musulmanes t'ont envoyé mourir, te faire battre sur 22 places de marché? I was lifting my Sudarshan chakra and I wanted to throw it at them. Je soulevais mon Sudarshan chakra et je voulais les jeter sur eux. But it didn't leave my finger. Il n'est pas parti de mon doigt. Because you were constantly praying for them. Parce que tu priais constamment pour eux. So I didn't have any other solution than to cover your body with my own body. Donc je n'avais aucune solution d'autre que de couvrir ton corps avec mon corps. And he showed him his back. Lord Chaitanya showed his back to Haridas Thakur. Et Mahaprabhu a montré son dos à Haridas Thakur. And it was completely cut by this beating. Et c'était complètement couvert de coupures. And then Haridas Thakur lost his consciousness in ecstasy of love. Haridas Thakur a perdu conscience par amour. So we should understand, when we face different tribulations in life, Nous devons comprendre quand nous sommes en face de situations difficiles dans la vie, or anyone is rude towards on us, est méchant contre nous, or even abuses us, ou même nous abuse. or slanders us,
to speak some gossip behind our back, parle derrière notre dos, or he's extremely antagonistic towards us, ou est extrêmement antagoniste envers nous, we should be grateful. nous devons ressentir de la gratitude. Yes, we should be grateful and thank Krishna to send me this experience. Et remercier Krishna de nous donner cette expérience. Prabhupada mentions many times in his purports that when one wants to spiritually progress, he shouldn't protest. Prabhupada explique beaucoup de fois dans ses commentaires que quand quelqu'un veut progresser spirituellement, il ne doit pas se plaindre. Yes, if he protests, we rob us from Krishna's mercy. S'il se protège, s'il se plaint, alors il vole la miséricorde de Krishna. Of course, I have stressed this in one of our classes. If we see mistreatment of other devotees, we should immediately protest. Donc j'ai mis l'accent sur ce point-là dans une autre classe, que si on voit ces attitudes envers un autre dévot, alors là nous devons immédiatement parler. And we should take action Et passer against à l'action abusing of other devotees. envers l'abus d'autres dévots. But as long as we are concerned, we accept everything happily. Mais tant que ça nous concerne personnellement, alors on accepte tout avec bonheur. Yes. And then the way to loving relationship with Krishna is wide open. Et après, le chemin vers la relation avec Krishna est grand ouvert. So he stressed so much this verse Trinada Visunichana Taroriva Sahishnana Amanina Manatina Kirtaniyaksatahari. To be more humble than a blade of grass, as tolerant as a tree. Don't expect any respect for yourself and give respect to everyone. Donc être plus humble qu'un brin d'herbe, plus tolérant qu'un arbre, ne pas attendre aucun respect envers nous-mêmes et donner respect aux autres. Tellement important ce point. Yes, it is explained in Caitanya-caritamrta that one should string this verse on the string of a holy name and wear it around his neck for constant remembrance. Donc c'est expliqué dans la Caitanya-caritamrta que quelqu'un doit attacher ce verset avec la corde du Saint-Nom et l'attacher autour de son cou pour toujours se rappeler de ses enseignements. Yes, so when we see in Shikshashtaka, this is the only written legacy of Lord Chaitanya. Quand nous voyons dans le Shikshashtaka, qui est l'unique trace écrite qui nous vient de Chaitanya Mahaprabhu lui-même, This verse is a threshold to deeper spiritual realizations. le verset est un déclencheur pour le développement spirituel. Yes, to deeper spiritual understanding. Pour aller plus profondément dans notre compréhension spirituelle. Yes. So maybe it sounds difficult, Peut-être but- que ça sonne que c'est difficile, but it's crucial for our spiritual progress. mais c'est crucial pour notre développement spirituel. So if any one of you wants to develop deep relationship with Krishna, Si quelqu'un d'entre vous veut développer une relation avec Krishna, please try to acquire this quality. s'il vous plaît, essayez d'acquérir ces qualités. Yes. But this quality, as other devotional qualities, cannot be achieved without chanting of the holy name. Mais ces qualités, comme les autres qualités spirituelles, ne peuvent pas être acquises sans le chant du Saint-Nom. So our chanting should be extremely serious. Notre chant du Saint-Nom doit être extrêmement sérieux. We should chant with dedicated heart and do nothing else during our chanting. Nous devons chanter avec un cœur dédié et ne faire rien d'autre pendant que nous
If we do anything else during our chanting, that means that we haven't realized that this chanting of the holy name is intimate relationship with Krishna. Si nous faisons la moindre petite chose autre que chanter pendant que nous chantons, alors nous n'aurons pas compris que le chant du Saint-Nom est véritablement cette relation très intime avec le Seigneur. Yes, and you can just imagine, you can have most intimate relationship with your beloved, but then you're scrolling your phone or reading a newspaper. Imaginez si vous avez le moment le plus intime avec votre partenaire, mais à ce moment-là, vous lisez le journal ou vous scrollez votre téléphone, qu'est-ce qui va se passer? This is certainly offensive C'est une offense. and definitely kills the intimacy. Et ça tue l'intimité. Yes. So when you chant, just chant and do nothing else. Quand on chante, on doit juste chanter et rien faire d'autre. Yes. And don't speak to anyone. On ne doit pas parler avec quelqu'un d'autre. So if others disturb you and come to you and try to talk to you, just go to some lonely place and chant. Si quelqu'un vient te déranger et essaie de te parler pendant que tu chantes, juste change d'endroit et va chanter dans un autre endroit. And switch off the phone. Éteins le téléphone. No sound should come out of the phone. Aucun son ne doit sortir du téléphone. Yes. No. So it's best to lock it in another room, Mieux c'est de le cacher dans une autre. that we are not tempted, On n'est pas tenté. because the phone is ultimate distractor of Kali Yuga. Le téléphone est celui qui distrait le plus dans ce monde matériel. So this chanting is the only means to establish loving relationship with Krishna. Ce chant est l'unique façon de développer cette relation intime avec Krishna. But these qualities that we have mentioned, this tolerance and humility, are crucial for proper chanting. Mais ces qualités que nous avons décrites comme la tolérance et l'humilité sont cruciales pour développer notre chant. So they go hand by hand together. Ils vont main à main, l'un côté de l'autre, ils vont ensemble. By proper chanting, we can really, from our heart, develop these qualities. Avec le bon chant, nous pouvons du cœur développer véritablement ces qualités. And by developing these qualities, we can properly chant. Dans ces qualités, nous pouvons bien chanter. Hare Krishna. Is there any question or comment Il y a des questions, des commentaires, or doubt? des doutes? Yes, please. Hare Krishna Prabhu. So you seem to advocate that in any case we should never react or defend ourselves. But in the case of, by example, an attack from a wild or angry dog, or from a thief, or any unfair attack, is that compulsory to stay and not reacting and just awaiting his own destruction like an innocent sheep? Bon, la question c'est, vous avez décrit que quand une situation antagonistique se manifeste envers nous, nous ne devons pas se défendre, mais quand c'est une source naturelle, comme par exemple un animal qui vient nous attaquer, ou un arbre qui nous tombe dessus, est-ce qu'on doit juste rester là et ne pas se défendre et juste attendre de se faire détruire? And then we have also Arjuna in the battlefield that was also trying to take this position, not to defend and just to renounce. But Krishna told him, no, your duty is to fight and to defend. Donc Arjuna aussi était dans cette posture de ne pas vouloir se défendre, mais Krishna lui a dit non, tu dois te battre et te défendre. Yes. Thank you for this question. It's very important to understand. Merci pour la question, c'est très important de comprendre ce point. So, Arjuna, for example, you mentioned Arjuna. Donc Arjuna, par exemple, He was ordered by his guru to fight. il a été ordonné par son gourou de se battre. So his position was
completely without false ego Sa and position fight complètement and fighting for the Lord's pleasure, for the pleasure of his guru. Il se battait pour le plaisir de son propre guru. Yes. So if we are ordered to fight, we should fight. Donc, si nous sommes ordonnés de se battre, alors il faut se battre. Actually, Arjuna's non-violence before fighting was expression of his false ego. En fait, la non-violence d'Arjuna avant de se battre était une expression de son faux ego. It was not expression of spiritual advancement, Ce n'était pas une expression d'avancement spirituel. because if we follow his reasoning in the first chapter of Bhagavad-gita, Si on suit sa compréhension dans les premiers chapitres de la Bhagavad-gita, we see that he advocated non-violence because they were faced with relatives and friends and teachers. parce qu'il essayait d'éviter cette violence parce qu'elle était envers des amis, de la famille, etc. So his non-violence was the actual basis of all violence in this world. Donc sa non-violence était en fait la base de toute violence dans ce monde matériel. Because if he would face some strangers, he would kill them without second thought. Parce que s'il avait été en face d'étrangers, alors il les aurait tués sans aucun même seconde pensée. So when he fought with them, he fought for Krishna's, because of Krishna's instruction. Donc, quand il s'est battu avec eux, il se battait à cause de grâce à l'instruction de Krishna. And reaction when we are attacked, it is explained by Jiva Goswami. Then we take shelter of Krishna or react, it's not against pure devotional service. Jiva Goswami explains that our reaction, natural reaction when we are attacked, it's not against pure devotional service. Donc, Jiva Goswami explique que notre réaction naturelle quand quelque chose se passe contre nous n'est pas contre le service pur. Yes, when tiger attacks us, we should take shelter of Krishna, of course. Quand un tigre nous attaque, nous devons prendre refuge en Krishna. And if we are on the mission of our guru, we should also protect his body because it's guru's property. Même quand comme nous sommes en mission pour le gourou, nous devons quand même protéger ce corps parce que ce corps a la propriété. It's not our property. Ce n'est pas à nous. Therefore, we try to protect it, protect our service that we are ordered to do. Nous nous protégeons pour protéger le service qui nous a été demandé. Yes, this is proper consciousness. Ça, c'est la bonne conscience. So therefore, everyone should have, should take shelter of Guru. Donc tout le monde doit prendre refuge en gourou. If we don't take shelter of Guru, we are not protected. Si nous ne prenons pas refuge en gourou, alors nous ne sommes pas Yes. protégés. Because being a servant, that means you have protector. Parce que si tu es le serviteur, ça veut dire que tu as aussi quelqu'un qui te protège. Prabhupada mentions this example of dogs with masters and dogs without masters. Prabhupada explique selon ce point les chiens qui ont un maître et les chiens qui n'ont pas de maître. Do you know this example? For those who don't know, Prabhupada explained that he showed actually living example. Those dogs who which are walking along with their master, they have they look very confident. Their tail is high and their head is high. Je vais vous montrer cet exemple que les chiens qui marchent avec leur maître, ils ont beaucoup de confiance en eux, leur queue est haute, ils sont tout bien.
And the stray dogs without master, they're very much afraid. Et les chiens errants, ils ont très peur. Yes, their tail is between their legs, Leur queue est entre les jambes, and their head is low. la tête est basse. So, yes, they don't have protector. Pas de protecteur. So, we should take shelter of Guru. Therefore, this is the first requirement in spiritual life, to take shelter of Guru. Le premier besoin dans la vie spirituelle est de prendre refuge en Guru. And yes, we should try to not defend ourselves. But if this abusive relationship is too much, then we should show our fangs, as Narada Muni said. Donc nous devons essayer de ne pas se défendre. Mais si cette relation abusive devient trop forte, alors on doit montrer les dents. It is explained, one story from Shastra, how there was a snake which was very dangerous. The snake was biting different living entities and killed them actually. Donc il y a cette histoire qui vient des Écritures qui raconte un serpent très très dangereux qui donc mordait les gens et les tuait. And everyone was extremely afraid of this snake. Tout le monde avait très peur de ce serpent. And then Narada Muni came and preached to this snake. Narada Muni est venu et a commencé à prêcher à ce serpent. And this snake became a devotee. Et le serpent est devenu un dévot. And since he was a devotee, he was extremely humble. Vu qu'il était un dévot, il était très humble. And then everyone abused it. Tout le monde a commencé à abuser de ça. Everyone was throwing stones at him, Tout le monde lui jetait des pierres sur la tête, yes, and tried to beat it. essayait de le battre. So all the time, this snake was extremely abused. Donc tout ce temps-là, le serpent était extrêmement abusé. And then this snake complained to Narada Muni, "What should I do? Everyone is just abusing me because I'm humble." Donc le serpent est venu se plaindre à Narada Muni et tout le monde le bat parce qu'il est très humble. And then he said to her, to him, to show fangs but not bite. Narada Muni lui a dit, montre les dents mais ne te défends pas. Les crocs. Yes. So people would leave it alone. Comme ça les gens le laisseraient tranquille. So we can also adopt this tactic, On va aussi adopter cette tactique not to be completely crushed. pour ne pas être complètement détruit. If you are not able to adopt the example of Haridas Thakur Si tu n'es pas capable d'adopter l'exemple de or Haridas Maharaj Ambarish. ou Maharaj Ambarish. But we should understand the principle of Haridas Thakur and Maharaj Ambarish. On doit comprendre le principe de Haridas Thakur et Maharaj Ambarish. Sometimes it is extremely hard to not to respond to different provocations. Des fois, il est très très dur de ne pas répondre à plusieurs provocations. But if you are able to endure such provocations or even abuses in that sense, our relationship with Krishna is extremely deepened. Mais si nous sommes capables d'endurer ces provocations et ces abus, alors notre relation avec Krishna devient beaucoup plus profonde. We should understand this. Nous devons comprendre ça. Because even if we show fangs, then we can feel some material satisfaction if we are not advanced devotee. Parce que si on n'est pas un dévot avancé, même quand on montre les crocs, on peut ressentir un certain plaisir matériel. Yes, I have chased him away. Ah, je l'ai chassé. Yes, I'm really good. But if I am able to endure the injustices, Si je suis capable d'endurer les injustices, then my relationship with Krishna becomes really strong. alors ma relation avec
Krishna devient très fort. Of course, if I do it with proper consciousness. Si je le fais avec la bonne conscience, bien sûr. If I do it just because of low esteem, Si je le fais juste parce que j'ai pas d'estime de moi, then it may be even worse. ça peut être encore pire. And maybe we'll explode one time Peut-être on va même exploser or become extremely depressed. ou devenir déprimé. Instead of developing Krishna, we will just internally lament. Au lieu de développer notre relation avec Krishna, on va juste se lamenter intérieurement. So when we act like this, we should actively take shelter of Krishna. Donc, quand nous agissons de cette façon, nous devons activement prendre refuge en Krishna. And during this experience, we should offer it to Krishna. Et durant cette expérience, nous devons l'offrir à Krishna. And then this connection will become really strong. Et donc à ce moment-là, cette connexion deviendra très très forte. Yes. Hare Krishna. Anything else? Yes, Hare Krishna. Yes. There's different situations. If somebody provokes us, he's expecting something from us. So if we obey to his provocation, then we're under his control. But if we self-control and we tolerate, then we keep the control of the situation. So this is one type of situation. Now, if we do Sankirtan, like 50 years ago, we used to do door to door, and sometimes we have dogs coming. So Indraduna Prabhu, at that time, he was telling me that story. He opened the gate and beware of dog, and he doesn't see any dog. So he walked all the way, he then climbed the stairs, looked at the door, and he hears some noise behind. Whoa, whoa, whoa! He turned his back, and the dog is arriving. Ah! So he didn't just wait and let the dog hit him, because we're doing a service. We have to protect ourselves. So we had tear gas. So he took his gun, aimed at the dog, and when he arrived, psh, but he took it the wrong side. He spread his face. So, so the dog stopped and went back. Anyway, the idea is we have to protect ourselves if we get attacked doing our service, otherwise we cannot serve. Yes. So this is different situation. If somebody attacks us, he expects something from us, and we should not get controlled by the person, by your anger or something. If we win if we don't say anything, if we tolerate like that for ourselves, like that. But in doing our service, we have to protect ourselves like that. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaura Pramanandi.